Uh, Assalamu alaikum. I am Dr. Shomia Farid Tanni. Welcome you all on today's review class for first professional MBBS examinee batch. Today I will give you some suggestion of written examination uh, for reproductive physiology and nervous system and special senses. These are the questions of reproductive physiology you will found commonly or frequently found on your written examination. At first, briefly discuss the different phases of menstrual cycle or describe menstrual cycle. And what are the sex hormone in the female? Describe ovarian cycle. Define female sexual cycle. Briefly discuss the role of different hormone on uterine cycle. Define ovulation. Discuss the mechanism of ovulation. Write down the features of puberty in female. What is safe period? Give the physiological effect of progesterone and estrogen. And state the secondary sexual characteristics of female. Write the composition of menstrual blood. And what is the fate of an ovum and corpus luteum. These are from female sexual cycle or female reproductive system, and there are also some questions from female reproductive system. Explain the role of hormone acting on breast. Why does the lactation initiate after delivery? And name the placental hormones. Write down the indicators of ovulation. Then show in a diagram the hormonal control of menstrual cycle. Explain the mechanism of menstruation and show in a diagram the hormonal control for ovulation. Show in a diagram the hormonal control on ovarian cycle and uterine cycle. And what are the roles of aromatase and reductase? There are also some questions from male reproductive system. These are: name the hormones of male and female sex organ. Discuss the action of testosterone. Name the sex hormones and mention their sources. And what are the features of a mature sperm? Write down the function of testosterone. Discuss the action of testosterone or function of testosterone. Answer same ही होबे. And what is puberty? Write down the changes in male during puberty and how spermatogenesis is regulated. Name the source of male hormone. Write in brief the function of this hormone. Now there are some short notes from reproductive physiology: puberty, testosterone, placenta, spermatogenesis, amenorrhea, lactation, fetoplacental unit, semen, an ovulatory cycle, azoospermia, oxytocin, human chorionic gonadotropin, gonadotropin hormone, menstruation, LH surge, that is luteinizing hormone surge, oogenesis, blood testis barrier, milk letdown, and corpus luteum. I have collected all this question from your first professional examination written question for last 5 to 10 years. Then for nervous system, these are the question from nervous for nervous system. Define and classify neuron. Draw and label a neuron. Define and classify receptor. It will also get as a define sensory receptor. Classify them with example. হচ্ছে receptor as receptor আসতে পারে also as a sensory receptor, as sensory receptor. And what is the receptor potential? List the properties of receptor and describe any one property.
List the properties of nerve fiber and briefly discuss any two of them. Classify nerve fiber on the basis of diameter and conduction velocity. Classify nerve fiber on the basis of diameter, এটা হচ্ছে frequently একটা written question যেটা frequently আসে, conduction velocity টা একটু less important. And define and classify the neurotransmitter. And describe the sequence of event of synaptic transmission. এছাড়াও এটা আসতে পারে how does it secrete as synapse, or write down the mechanism of transmission of impulse across a neuromuscular junction. এটাই তিনভাবে আসতে পারে যে সিনাপটিক ট্রান্সমিশনের ইভেন্ট সিকোয়েন্স অফ ইভেন্ট ডিসক্রাইব করো, or how does it secrete as synapse, or mechanism of transmission of impulse across a neuromuscular junction. Or you also found as briefly discuss the mechanism of conduction of impulse across a chemical synapse. This is এটার আনসারটাও অলসো লাস্ট কোশ্চেনটার মতোই আনসার হবে, যে ইম্পালসটা কিভাবে ট্রান্সমিশন হচ্ছে, এটার মেকানিজম বা হাউ ডাজ ইট সিক্রেট এ সিনাপস বা সিনাপটিক ট্রান্সমিশন ইভেন্ট, আর হচ্ছে এই মেকানিজম কন্ডাকশন অফ ইম্পালস অ্যাক্রস এ কেমিক্যাল সিনাপস হচ্ছে মোটামুটি সেম আনসার হবে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইপিএসপি অ্যান্ড আইপিএসপি? এটা কি? এক্সাইটেটরি পোস্টসিনাপটিক পটেনশিয়াল অ্যান্ড inhibitory postsynaptic potential. What is? And then define and classify synapse. Then list the properties of synapse. And then name the general senses. How does this sensation transmitted from periphery to center? এটা হচ্ছে ওভারঅল একটা পাথওয়ে হবে। Name the sensory, that is ascending tracts, and motor or descending tracts. And trace the pyramidal tract, trace and write down the function of pyramidal tract. Then write down the feature of upper and lower motor neuron lesion. Feature গুলা দিতে হবে on the tone, type of tonicity, type of paralysis, the superficial reflex, whatever the superficial reflex and deep reflex. What is Brown-Sequard syndrome? Then name the tracts of extrapyramidal tracts. Extrapyramidal tract name gula আর discuss the function of extrapyramidal tract. Then name the sensory tracts, that is ascending tracts, and trace the pathway of spinothalamic tract. Then trace the sensation of position from periphery to the center. Position sense এটা trace করতে হবে pathway. Then trace the pain sensation from periphery to the center. What do you mean by referred pain? এই কোশ্চেনটা হচ্ছে মোস্ট কমনলি একটা কোশ্চেন যেটা হচ্ছে প্রফে আসে, ফ্রিকোয়েন্টলি আসে, যে পেইন সেন্সেশন ট্রেস করো ফ্রম পেরিফেরি টু দ্য সেন্টার, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রেফার্ড পেইন? দেন ডিফাইন অ্যান্ড ক্লাসিফাই রিফ্লেক্স, write down the components of a reflex arc. এখানে হচ্ছে কম্পোনেন্টগুলো হচ্ছে রিফ্লেক্স আর্কের কম্পোনেন্টগুলো লিখতে হবে, যে পাঁচটা কম্পোনেন্ট আছে আমাদের রিসেপ্টর, দেন efferent neuron, then center, efferent neuron, then effector organ. পাঁচটা কম্পোনেন্ট থাকতে হবে। Then what is reflex arc? And draw and label a reflex arc pathway of knee jerk. Knee jerk এর reflex arc এর pathwayটা হচ্ছে ড্র করতে হবে। এখানে এই পাঁচটা কম্পোনেন্ট স্পেসিফাই করতে হবে যে কোন পার্টটা কোন কম্পোনেন্ট ইন্ডিকেট করছে, অ্যান্ড ডেসক্রাইব দ্য কম্পোনেন্ট অফ ইট। যেমন নি জার্কের যে রিফ্লেক্স আর্ক, এটা এখানে নি জার্কের, ইন কেস অফ নি জার্ক, হোয়াট ইজ দ্য রিসেপ্টর, which is the efferent neuron, which is the center, which is the efferent neuron, and which is the effector organ, এটা হচ্ছে স্পেসিফাই করতে হবে। and draw and label a reflex arc and mention its properties. Mention the
mainly properties of reflexer property গুলো, then briefly discuss the two properties of reflex action. রিফ্লেক্স অ্যাকশনের দুটো প্রপার্টি যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি ওইগুলোকে ডিসকাস করতে হবে। দেন ড্র এ কমপ্লিট পাথওয়ে অফ এ মনোসিনাপটিক রিফ্লেক্স। মনোসিনাপটিক রিফ্লেক্সের একটা কমপ্লিট পাথওয়ে আমাকে ড্র করতে হবে, এখানে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টকে স্পেসিফাই করতে হবে, অ্যান্ড দেন মেনশন ইটস ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স। দেন এক্সপ্লেইন দ্যাট নি জার্ক ইজ এ রিফ্লেক্স। নি জার্ক ইজ এ রিফ্লেক্স এটাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে, এটার কম্পোনেন্টগুলো দিয়েছে, এটার এই কম্পোনেন্টগুলো আছে যার কারণে নি জার্কটাকে আমরা রিফ্লেক্স বলছি। Then write down the function of thalamus and what do you mean by thalamic syndrome. Then compare and contrast between sympathetic and parasympathetic nervous system. Then list the functions and effect of lesion of cerebellum. Cerebellum function effect of lesion. Then enumerate some cerebellar lesion test. সেরেবেলার লিশন না আমরা কি কি টেস্ট করে থাকি, টেস্টগুলোর নাম নেম, and briefly describe the error control mechanism of cerebellum, or you will get this question as how cerebellum helps in correcting error of movement. একটা হচ্ছে briefly describe the error control mechanism of cerebellum or how cerebellum helps in correcting error of movements. And what is cerebellar ataxia? And briefly discuss about basal ganglia. এটা হচ্ছে তোমরা এইভাবেও পেতে পারো যে briefly discuss about basal ganglia or the write down the component, function and effect of lesion of basal ganglia. Write in short about memory. Memory এখানে হচ্ছে memory definition, types এগুলো হচ্ছে include করতে হবে. List the function of limbic system. What is memory and what is its relation with memory? What is the relation of limbic system with memory? It is also a common question you will get on your written exam. So list the function of limbic system, and what is memory and what is its relation with memory. I'm kursi abar on kursi. List the component of limbic system. হচ্ছে একসাথে আসতে পারে যে লিস্ট দ্য কম্পোনেন্টস অফ লিম্বিক সিস্টেম অ্যান্ড ফাংশন অফ লিম্বিক সিস্টেম, or হচ্ছে দ্য লিস্ট দ্য ফাংশন অফ লিম্বিক সিস্টেম and what is its relation with memory. Then write down the function of hypothalamus, elaborates its role in regulation of body temperature. And what do we mean by satiety? How temperature is gained and lost from our body. How temperature is regulated in hot, humid and cold climate. এটা হচ্ছে একসাথে আসে না, এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি আসে যে how temperature is regulated in hot, humid climate, and how temperature is regulated in cold climate. And what do we mean by core and shell temperature? And what is hypothermia? And describe the basic processes of heat loss from our body. এটা হচ্ছে হিট লসের আমাদের যেসব সোর্সগুলো আছে বা চ্যানেলগুলো আছে এগুলা, যেটা আমরা জানি যে রেডিয়েশন, তারপর কনভেকশন, কন্ডাকশন, ইভাপোরেশন, এগুলো হচ্ছে উইথ পার্সেন্টেজ এগুলা দিতে হবে কোনটা কত পার্সেন্টেজ। And what is frostbite? Show in a diagram the structure of muscle spindle. Muscle spindle এটা হচ্ছে স্ট্রাকচারটা শো ইন এ ডায়াগ্রাম আসতে পারে, বা শো ইন এ ডায়াগ্রাম আসতে পারে, ড্র অ্যান্ড লেভেল আসতে পারে। Then explain the role of muscle spindle in maintaining muscle tone. Muscle tone মেনটেনে muscle spindle এর রোল এক্সপ্লেইন করো। And there are some questions from special senses. At first, the name the special senses.
নেম, জাস্ট নেমগুলো আসতে পারে, যেমন হচ্ছে আমরা জানি কি ভিশন, অডিশন, olfaction, taste and smell. These are the special senses. And name the receptor of special sense with their location. মানে এই স্পেশাল সেন্সগুলোর রিসেপ্টর কি এবং উইথ দেয়ার লোকেশন, এদের লোকেশন কোথায়, হোয়ার আর দে লোকেটেড। এটা হচ্ছে একটা টেবিল করে আমাদের দিতে হবে। এট ফার্স্ট স্পেশাল সেন্সের নেমগুলো থাকবে, দেন এদের রিসেপ্টর, দেন লোকেশন। দেন রাইট ডাউন দ্য ফাংশন অফ ভিজুয়াল রিসেপ্টর, visual receptor, or name the receptor of eye, visual receptor or receptor of eye with their function. এটা দুইভাবেই আসতে পারে, একটা হচ্ছে functions of visual receptor or receptor of eye with their function। এটা হচ্ছে আমরা জানি rods and cones, rods and cones হচ্ছে visual receptor এবং এদের ফাংশন দিতে হবে। যেমন কোনসের যে তিনটা ফাংশন, তিনটাই দিতে হবে, including visual acuity, color vision। And what is light reflex? লাইট রিফ্লেক্স কি? এটা দুইটা টাইপ আছে, যেটা ডিরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স এন্ড কনসেনচুয়াল লাইট রিফ্লেক্স। ট্রেস দ্য পাথওয়ে অফ লাইট রিফ্লেক্স, পাথওয়ে, লাইট রিফ্লেক্সের পাথওয়েটা দিতে হবে ট্রেস। এটা হচ্ছে জাস্ট পাথওয়েটা, ফিগার, এখানে ফিগারের কথা বলা হয় নাই, জাস্ট পাথওয়েটা ট্রেস করতে বলা হয়েছে। আরেকটা আছে যেমন ড্র অ্যান্ড লেভেল দ্য পিউপিলারি লাইট রিফ্লেক্স পাথওয়ে, এখানে হচ্ছে ড্র অ্যান্ড লেভেল করতে হবে পিউপিলারি লাইট রিফ্লেক্স, আর ট্রেস মানে জাস্ট পাথওয়েটা দিব। Then they state the visual impairment if left optic nerve and left optic tract is cut. এটার আনসার, এটা হচ্ছে লেফট অপটিক নার্ভ যদি আমার কাট করা হয় তাহলে লেফট সাইডের টোটাল ব্লাইন্ডনেস হবে। আর হচ্ছে লেফট অপটিক ট্র্যাক যদি কাটা হয় হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া বা যেটাই, এটা হচ্ছে আমাকে ফিগারে দেখাতে হবে। এটাকে লাইট রিফ্লেক্স বা ভিজুয়াল পাথওয়েটা, যেটা মেইনলি ভিজুয়াল পাথওয়ে, ওইটা আমাকে ড্র করে ওইখানে কাট সেকশনটা দেখে ওইখানে আমাকে দেখাতে হবে। দেন কোন ইয়েতে কি হয় এটা আমার ফাইন্ডিংটা লিখতে হবে। এখানে জাস্ট এক কথায় লিখে দিলে হবে না, এটা 2 or 3 মার্কসের থাকে। সেক্ষেত্রে আমাকে ফিগারটা এঁকে ওখানে কাট সেকশনটা দেখিয়ে তারপর এটা ফাইন্ডিংটা লিখতে হবে। দেন হোয়াট আর দ্য রিফ্লেকটিভ ইরোডস, যে আমার রিফ্লেকটিভ ইরোডস আছে তিনটা, ওইটা নাম। অ্যান্ড কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট দ্য শর্ট অ্যান্ড লং সাইটেড ভিশন। দেন নেম দ্য কমন রিফ্লেকটিভ ইরোডস অফ ভিশন উইথ দেয়ার কজ, কজগুলো দিতে হবে, হাউ দিস ইরোডস আর কারেক্টেড, কোন লেন্স দিয়ে কোনটা কারেক্টেড হয় এটা। অ্যান্ড হোয়াট ইজ অ্যাকোমোডেশন। Then what is near response? Near response, what is? Mention the changes occur in accommodation for near and distant vision. Near and distant vision এর জন্য কি কি চেঞ্জ হয় accommodation-এ। Then from audition, what is masking effect, and trace the pathway of hearing from receptors to cerebral cortex. এটা এইভাবে আসতে পারে, বা শুধু বলতে পারে ট্রেস, আসতে পারে ট্রেস দ্য পাথওয়ে অফ হিয়ারিং, trace the pathway of hearing, or trace the pathway of hearing from receptor to cerebral cortex, বা এভাবে আসতে পারে যে trace the auditory pathway। Then define and classify deafness and write down the causes of deafness, যে টাইপস আছে আমাদের কন্ডাক্টিভ ডেফনেস, সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস, এদের কজটা দিতে হবে with definition। And write in brief about the test performed to detect deafness, কি কি টেস্ট আমরা করে থাকি এটা হচ্ছে ডিফনেসে, এটা আমাকে ব্রিফে রাইট ডাউন করতে হবে। দেন দ্য নেম দ্য প্রাইমারি সেন্সেশন অফ টেস্ট or modalities of taste sensation, এটা এভাবে আসতে পারে যে modalities of taste sensation or name the primary sensation of taste। এটা কি আমরা জানি সুইট, সল্ট, সাওয়ার, বিটার, উমামি।
and briefly discuss about the test bar না নিয়ে briefly discuss করতে হবে with figure দিতে হবে। then trace the test pathway test pathwayটা trace pathwayটা just লিখতে হবে। then there are some short notes from nervous system and special senses. These are reflex short note আসতে পারে, এখানে আমরা definition দিব, then definition দিতে হবে, classification তাহলে properties রিফ্লেক্স আর্কের ফিগার দিতে পারি। দেন retrograde degeneration যেটা ওইটা নিয়ে শর্ট নোট আসতে পারে। দেন বেজাল গ্যাংলিয়া আমরা বেজাল গ্যাংলিয়া একটা ডেফিনেশন, তারপর কম্পোনেন্ট, ফাংশন, লিশন এগুলা লিখতে হবে। ডিফিনিশনেরও ডেফিনিশন, টাইপস, কজ। দেন লিম্বিক সিস্টেম, কম্পোনেন্ট, ফাংশন এগুলো আসবে। মেমোরিরও ডেফিনেশন, টাইপস এগুলো লিখতে হবে। স্লিপ আছে ডেফিনেশন, টাইপস, 2 টাইপস আছে স্লিপ। এর ফিজিওলজিক্যাল ইফেক্টটা কি হয়, এটা সেরেবেলাম, তারপর পিরামিডাল ট্র্যাক যেটা কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট আমরা বলি, তারপর সিনাপসের ডেফিনেশন, টাইপস, ক্লাসিফিকেশন এগুলো দিতে হবে। স্মেলের হচ্ছে রিসেপ্টর, পাথওয়ে এগুলা। তারপরে সিএসএফ যেটা সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড, এটা তো ডেফিনিশন আছে, কম্পোজিশন, ফাংশন, পাথ সার্কুলেশন। দেন নিউরোট্রান্সমিটার, হোয়াট ইজ নিউরোট্রান্সমিটার, টাইপস, টেস্ট বার্ড, সেন্স বলতে সেন্সটা কি, এটা হচ্ছে জেনারেল সেন্স আছে, স্পেশাল সেন্স আছে, কোনটা কি। ব্রাউন সিকুয়ার সিনড্রোম, এটা ডেফিনেশনটা লিখতে হবে, কোথায় কি সব মেইন, কোন সাইডে সেম সাইডে কি লিশন হয়, কোন লিশনটা মোর প্রমিনেন্ট হয়, অপোজিট সাইডে কোনটা প্রমিনেন্ট। দেন রড অফ সিন, দেন রিফ্রেক্টিভ মিডিয়া, কালার ভিশন, অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। আজকে এখানেই শেষ। সবাইকে থ্যাংক ইউ ফর পেশেন্ট লিসেনিং।